Good afternoon, students. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. অমিত, তুমি সকালে কি এ সেকশনের এটা দেখেছিলে ওরা কতটা কি করেছে? না না দেখা হয়নি, আমি একটু হয়ে পড়েছিলাম, এই সেশনটা দেখা হয়নি। ওকে ওকে, আপনি থিওরি বলে দিন, আর কিছু তো করার হোম টাস্ক ছিল না ওদের কিছু, এই আর কি। Okay, so students, the first thing is that in the previous class, whatever we have done, so you have understood that, na? Because based on that, you have to do that problems. That is to find out the force, the member force, I think, that we have given for the cases. That is, H is given, the angle is given, one is 45 degree, another is 30 degree, like that. And then two beams you need to solve. One beam with only the vertical load and another beam with inclined load. So that too is very important part. So based on the Bow's notation, that is, we have to first name the spaces and we have to name the forces in terms of spaces in the clockwise direction. So based on that, we have to first draw the space diagram with a particular scale, and using set square and scale, we have to draw the force diagram also. So how many of you have done that? Section A, সুতনু করেছিলে? Yes, ma'am. So ma'am, অনেকজন করেছিল। কে করেছে? ক্লাস থেকে অনেকজনই করেছিল। ওকে, সো তোমাদের রেজাল্ট কি ম্যাচ করেছে? গ্রাফ পেপারে করলে ম্যাচ করেছে। ওকে, সো পার্সেন্টেজ এর কতটা আসছে? গ্রাফ পেপারে করলে ফার্স্ট কোশ্চেনে 0.4, সেকেন্ড কোশ্চেনে अराउंड 0.9, থার্ড কোশ্চেনে ম্যাম এক্সাক্ট 0 এসেছে। মানে যেখানে ইনক্লাইন লোড এমনি यस ম্যাম, ওখানে এমনি Okay, okay. ইনক্লাইন লোডটা এসেছে, 0 এসেছে। ওকে, সো দিস ইজ ফর এ সেকশন। তো সুতনুপ ছাড়া আর কার কার হয়েছে? মানে সুতনুপ তো বললো অনেকের হয়েছে, এ সেকশনে আর কার কার হয়েছে? ম্যাম আমার আচ্ছা করেছি। ওকে, আমি করেছি। সো এ সেকশনের কি মানে যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে তোমরা আজকের ক্লাসটাও দেখে নাও। তো আমরা একটা ফার্স্ট পার্ট কিন্তু আমরা সাবমিশন নেব নেক্সট উইকে। এটা কিন্তু বোথ ফর এ সেকশন এন্ড বি সেকশন বলছি। ওকে, সো সেই জন্য জিনিসটা বুঝে নেওয়াটা দরকার। আমরা আজকে একটা থিওরি ক্লাস করব। সো আচ্ছা, বিফোর দ্যাট, বি সেকশন, হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ ট্রাইড? প্রবাল, তুমি কিছু বলবে? বি সেকশন যারা আছো, how many of you have been? Yes, ma'am, I have done. And the error is 1%. In the second case, 2.4 to 2.8%. I have done in the notebook, in my Okay, class notebook. Basic খাতা মানে খাতায় করেছি। বুঝতে পেরেছি। সো যেটা সুতরূপ বললো যে গ্রাফ পেপারে করলে তোমাদের অ্যাকিউরেসি মানে পার্সেন্টেজটা অনেক বেশি হাই আসছে। সো দ্যাট ইজ ওকে, কিন্তু কখনো কখনো হ্যাঁ হ্যাঁ, তো কখনো কখনো আমি মানে A5 না, হ্যাঁ ওই A5 কেন ওটা কেন ইউজ হয়? মানে A5 না, ওটা হচ্ছে A3, মানে A4 সাইজের শীট তো জানো? A4 সাইজের শীট মানে যেরকম প্রিন্ট আউট গুলো যেরকম পাতাতে হয়, হ্যাঁ ওর থেকে একটু বড় হবে আর কি। A4 এর ঠিক ডাবল সাইজ হচ্ছে A3। লুকিং লাইক পোস্টার সাইজ। হ্যাঁ ওটা ডবল হয়, উইডথটা ডবল হয়। হ্যাঁ না, প্রসূন কি বলছিল আরেকবার বলো? মানে পোস্টার সাইজের মাপের হয় A3 সাইজ কাগজ। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। তো সেই A3 সাইজেরই ড্রয়িং কপি পাওয়া যায়, ড্রয়িং খাতা। ওকে, এখন তোমরা বাড়িতে আছো এবং প্রবলেম গুলো ছোট ছোট বলে, সো ইন দ্যাট কেস ইউ ক্যান ট্রাই ইন গ্রাফ পেপার অলসো, দ্যাট ইজ ওকে। বাট লেটার অন when we will do a large problem,
Filler structure. So for that thing, if the graph paper is of A4 size, then your scale will be less actually. So your measurement, maybe you cannot get the total measure. Okay, so that is the reason we have told you to draw in A3 copy. Okay, so you can try for the timing, you can do it in the graph paper also. If you see that it is fitting well in your graph paper, then you can do on the graph paper also. Now the thing is that in the previous class, we have discussed that two things, and there also we have discussed the funicular polygon. What is that funicular polygon and funicular form of when we tried to find out the reaction of the beam. So here we will play a video on this funicular form, and after that we will discuss another two problem to find out the reactions. So that two problem we will discuss after this video of this funicular form. Okay, so this video I have got from internet. So I'm just trying to share that. Next second. So both section A and B can see this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I'm playing this video. I'm guessing many of you responded parabola. It turns out that's not correct. This form is actually called a catenary. I'll explain what that is in a minute. But how about the form taken by the main cables of a suspension bridge? ম্যাম ইকো হচ্ছে কিছু শোনা যাচ্ছে না ওকে দেখো ওকে একবার দেখো I'm guessing many of you responded parabola. It turns out that's not correct. This form is actually called a catenary. Yes, ma'am, audible. I'll explain what that is in a minute. But how about the form taken by the main cables of a suspension bridge? If you answered parabola in that scenario, you're correct. So the main cables of a suspension bridge make a parabola, whereas this chain hanging with no load is a catenary. Catenaries versus parabolas, what's the difference? They look very similar. However, mathematically, they're very different. So this catenary uses a hyperbolic cosine as its mathematical representation, whereas a parabola is much easier to represent because it just uses a polynomial. So engineers will often actually use the math for a parabola even when they're looking for a catenary. How about the matching exercises? How'd you do on the matching exercises? So one of the images that we showed you was a chain with no load or a rope with no load. We now know that that's called a catenary. Okay. If I then apply a single load, hopefully in the center here, hopefully you identified that as a V shape. Okay. I think we then had one where we had two equal loads. I'll try to get them pretty evenly spaced here. So that's the shape if we have two equal loads. And then I can make one of the loads a little heavier so we have two unequal loads. And we get a slightly different shape. My guess is you did pretty well with the matching exercise. It tends to be fairly intuitive for most people as long as you've played a little bit with ropes and cables. Why is that? The rope or cable has only one form it can take under these loads. And because it's all in tension. Remember the rope, we can pull on it, but we can't push on it. It turns out that these forms have another name, and that's called a funicular form.
Maybe you've heard of funicular railways. Funicular railway uses a cable to pull the car up and down, so it's also based on cables. And a funicular form, as it relates to structures, the definition is it's a form taken by a cable under any given load. So this is the funicular form for a cable, or a chain in this case, with two unequal loads. We can get the funicular form for a single load, and then the funicular form for no load, which is also called a catenary, but they're all funicular forms. So the definition given by Schodek and Betchold in their book Structures is a cable subjected to external loads will obviously deform in a way dependent on the magnitude and location of the external forces. The form required is often called the funicular shape or form of the cable. Only tension forces will be developed in the cable, and that's the key to me. A funicular form is always in tension. It makes it fairly easy to identify. So cables and ropes, we can't push on them, we can only pull on them, and that gives us our funicular form. So what is a funicular form again? It's the form taken by a cable or a rope under any given load. A cable with no load, like this one, is a catenary, but it's also the funicular form for no loads. The V shape with the load in the middle that we had is the funicular form for a single load, and any different loading condition you put on there will give you a funicular form. Examples of funicular forms around us: suspension bridges, cable stay bridges, any type of bridge with a cable system, hanging chains, spider webs, those are all funicular forms. Really anywhere where you see a rope or a string, you're going to find a funicular form. Strings on a guitar, as you pluck it, gives it different funicular forms. Here at Dartmouth, we have a couple of examples of funicular forms. At the ropes course is a course where students do zip lines and climb up rope ladders. Those are all funicular forms. The students are the loading, and the ropes form the funicular forms. My students also built a treehouse locally, and one side of that treehouse is supported by cables, so those cables are going to be in tension, and they'll have a funicular form. So go ahead and explore your area and see if you can find some funicular forms and some cables. So students, you have seen that the funicular form, actually that is a cable under some load. So it takes a particular form which is known as a funicular form. And here we have seen in our drawing to find the reactions when we use the graphic statics to find the reactions. There we have seen that whenever the load is given, that is the downward direction. So we have seen that the beam member, as if it is taking the funicular form. Okay, so based on that, these reactions we have found out, and that is the closed polygon because the structure under that load will be in equilibrium. So based on that concept, we have to find the reactions. So now we will find the reactions for two cases other than beam. What are those cases? Case one is the portal frame. So portal frame is nothing but a two-dimensional structure, a 2D structure. Okay, a 2D vertical, that is suppose a rectangular type structure which is in one plane. So whenever that portal frame type structure, we can see it as in different industrial shed type structure, or in the airport for the hangar of for the aeroplanes, like that. So those are portal frame structure and a truss structure. So for the truss structure also, we will see that is how graphically
we can find out the reactions. So I'm playing that part in video. So here we will start how to find reactions. Ma'am, the queen has started again. The frame structure. Now, in the previous class, we have learned this for simply supported beam, for parallel, that is for vertical load, as well as for inclined load. So now, let us take another example of a structure like portal frame. So portal frame is a type of 2D structure. So here, so if this is our x-axis, this is our y-axis, so it is a 2D structure, okay? And the load is also in the same plane. So it is also a plane structure, we can see. So this is the plane XY. So here, suppose the load applied is P. Let us name this as P1. And here, at the midpoint, suppose the load is P2. So these distances are given. Suppose this is 3 meters. This is 1 meter. This is 2 meters. This is 2 meters. So this is given. We have to find the reactions on this portal frame due to the load P1 and P2. So this is the form diagram. So in this form diagram, we know that the reactions can be given with this. So this is the reaction here. So obviously, as this is roller point, so the reaction will be vertical. And here, there will be horizontal component and vertical component of the reaction. We don't know the exact direction of this reaction, the resultant reaction. So let us take this as like this. So this is suppose reaction 1. This is reaction 2. So in a form diagram, as we have learned, first we have to name the spaces using Bowes notation. So here the reaction R1 and the load P1. So within this, let us name the space as A. Between P1 and P2, let the space name be B. Between P2 and R2, let the space name be C. And between R2 and R1, let the space name be D. So we will name the load P1 in terms of space as AB, because in the Bowes notation, we have seen that we can name the forces in terms of spaces in a clockwise manner. So AB denotes the force P1, BC denotes the force P2, CD denotes the force R2, and DA denotes the force R1. So now we have to draw the force polygon. So first thing is, first we will draw AB force. So in the force polygon, let
the names be given in small case. So this is A, this is B. So this measurement will be of P1. Now BC. BC force, it is a horizontal force and left direction. So it is acting in the left direction. So this is C. So this is P2. So here we are drawing the force polygon. Now we have to find D. So CD force denotes the force R2, and R2 is vertical. We know that R2 is vertical, but we don't know the value of R2, so we can't get the D point here. Actually, D point is not known to us now. So we have to find D point. So how we will do that? Let us take a pole O. So this is any point O. So now we will join this pole with A, B, C. So here basically we will say that the force AB, that is the P1, is basically resultant of AO and OB. The force P2 is resultant of CO and OB. So P1. Yes. So now, as here, again, we don't know the D point. So that we will find out from the funicular polygon. So let us start from this point, because we know that R1 will pass through this node. So here, and this is the A space. So this A space is between R1 and P1. So we will draw a line parallel to AO in this A space. Like this. So this will cut this force line in this point. Now, so this line is parallel to OA, or basically AO. So parallel to this line. Now, we will draw a line parallel to OB from this node. So parallel to OB, will be like this, which will cut this extension of this force at this point. Now, we will draw the line parallel to OC from this node. So if we draw the line parallel to OC, that will cut in this force direction R2. So this is the point where it will cut. So we can erase this part. Now we will join the first point and the last point.
So now we will draw line parallel to this dashed line from O. So I'm drawing not to scale. So it will cut this vertical line from C at D. So this will be our D point. So CD, will be our reaction R2 and DA will be our reaction R1. So this will be measured as R2 and this force will measure R1. So we can find horizontal and vertical component also. So if we erase, not erase, actually, okay. So the horizontal component, so the vertical component of this force R1 will be this. And if we draw a line horizontal from A, it will be like this. So the horizontal component will be this. And the vertical component will be this. And this will be R1. Okay, so here, this diagram is the funicular polygon. Okay. So section A আর B, তোমরা কি প্রবলেমটা বুঝলে? সলিউশনটা কি করে হলো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, আমাকে কেউ বলো তো, এক সেকেন্ড একটু দাঁড়াও। From A section, যে কেউ, anyone from A section, please tell যে আমাদের মানে আমরা শুরুটা যে করলাম ওই পয়েন্ট থেকে, মানে শুরুটা আমরা কোন পয়েন্ট থেকে করলাম, মানে যেখানে আমার হিঞ্জ জয়েন্টটা আছে সেই জয়েন্ট থেকে, তাই তো? সো সেটা আমরা কেন করলাম? Ma'am, because we do not know the angle of R1, that's why we cannot extend the line R1 at any angle, but any extension of R1 will pass through that point. That's why we start the funicular diagram from that point. Okay. Acha, anyone from B section, what does here this R1 and R1V and R1H denotes here? Sir, ma'am, R1H here horizontal force and R1V vertical force of R1. Horizontal and vertical? Component of R1. Component. Horizontal and vertical component. Okay. And why this the dashed line from O? So how we actually get the point small d here? So the dashed line will have cut the vertical line from C. Why? মানে বেসিক্যালি কেমন করে আমরা স্মল ডি ওই পয়েন্টটা পেলাম? বি সেকশন থেকে কেউ একজন বলো। মানে প্যারালালি ড্র করলাম যেটা ছিল ওখান থেকে। হ্যাঁ, প্যারালালি আমরা যে ডটের লাইন ছিল ওই উপরে, সেইখান থেকে আমরা প্যারালালি ওটাকে ড্র করেছি ওডি। করে সেটা প্যারালাল টু ওএ, দেন প্যারালাল টু ওবি, দেন প্যারালাল টু ওসি করে।
প্রথম 3টে লাইন ড্র করা হলো, তারপরে এক্সটেন্ড করে ডটেড লাইনটা করা হলো, ওই ডটেড লাইনটাকে কপি করে এখানে বসালে ওখানে ইন্টারসেক্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, ইন্টারসেক্ট করছে। তো ইন্টারসেক্টটা আমরা ওই এবি বরাবর না নিয়ে আমরা মানে ওই বরাবর কেন নিলাম, মানে আমরা সি থেকে কেন ভার্টিক্যালটা টানলাম ওখানে, মানে এবি একটা ভার্টিক্যাল টেনেছি, বিসি একটা হরাইজন্টাল টেনেছি, সো তারপর Because AB C component এর ওখানে R2 is vertical. R2 is a vertical force, that we know that. yes, very good. So okay, so now, so after this problem we will go for our second problem, the truss problem. So here in the truss problem, we will see that whenever a truss is subjected to a vertical load or angular load, that is a load perpendicular to the sheeting, perpendicular to the rafter. You have learned the truss structure now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In the truss, you know what is the rafter member. So you know now what is the rafter member? No, ma'am. Ma'am, can you repeat again, please? Rafter member, what is The that? top chords, the top chords. Okay. Okay. The top inclined chords, those are the rafter members, and the bottom horizontal chord, that is the tie member. So Can you- we will solve, so that truss structure will be subjected to some vertical load. Now vertical load on the truss structure may come due to the gravity action of the dead load or live load. So in that two cases, this vertical load will come on the rafter, and the load perpendicular to the rafter may come for the horizontal action of the load, that means for seismic load or for the wind load. So here we will show one problem for a truss structure. The structure is subjected to, I think, inclined load, that is a load perpendicular to the rafter member, and there we will see that how we can solve for the reaction for this truss member. Now for this portal frame also, that the problem that we have already done, so this is a statically determinate structure, so you can analytically find out R1 and R2, so you can compare the results. Okay, so similar for the truss structure also. So let us go for the truss structure. Now we will do another example. So this is the example of a portal frame. Now we will do that for a truss member. So for this truss member, let us draw the truss first. অমিত, Yes, ma'am. তুমি কি শেয়ার করেছো? না, আমি বুঝতে পারছি না। শেয়ার করবো কি? দাঁড়াও, না না না, না, শেয়ার করলে তো হবে না। শেয়ারিং দিস ট্যাব ইনস্টেড না। ম্যাম, হ্যাঁ, সেকশনে বি সেকশনটা প্রেজেন্ট হচ্ছে। এ সেকশনে বি সেকশনটা প্রেজেন্ট হচ্ছে। সো এ সেকশনটা কি কেউ শেয়ার করেছে? বি সেকশন আমি কি তাই করেছি? দাঁড়াও। নাই ম্যাম, আপনি বি সেকশনের ট্যাবটা প্রেজেন্ট করছেন। ও আচ্ছা, এক সেকেন্ড দাঁড়াও, আমি আবার এ করছি। Yes, ma'am. এবার ঠিক আছে? Yes, ma'am. ওকে।
So here, so these loads are inclined to this rafter member. So this type of load comes due to wind. So wind load come on this inclined member at a perpendicular direction. So this is a roof truss. The loads may be vertical also. That vertical load will come due to dead load and live load. And this inclined load will come due to wind. So what we have to do, we have to find the reactions. So here, as there is roller support, the reaction is vertical. And here, as the support is simply supported, there will be horizontal component. So here, the reaction will be inclined. And again, we don't know the magnitude of this reaction. So if this is reaction 1, this is reaction 2, we know the direction of R2, but don't know the magnitude of R2. And in case of R1, we don't know the direction of R1, and also the magnitude also is not known to us. So we have to find, but this thing is certainly known that this reaction will pass through this point. So this is the force. So this is the form diagram. Let us draw the force diagram now. So here, first thing is we have to, following Bow's notation, we have to name the spaces. So let us name the space. So this is A. A space is between R1 and P/2. This is B space, C space, D space, and between this P/2 force and R2, this is E space, and between R2 and R1, this is F space. Okay, so now we will draw the force polygon. So in the force polygon, AB force. So this is AB. So we have to assume some scale and we have to draw the force AB, then BC force, CD force, BE force. So all these forces are parallel to this load. So this is the force we have drawn in scale. So now we don't know the F point, but we know that EF force will be vertical. So obviously EF will be like this, but we don't know the location of F. We have to get that. So now let us take the pole O here, and we will join OA, OB, OC, আমি ABCD লাইনটা কার প্যারালাল টানলাম? OD, OE. ABCD লাইনটা কোন কার প্যারালালে টানলাম? ABCD লাইনটা হচ্ছে তোমার পুরো ফোর্স লাইনটা, মানে এই যে ফোর্স গুলো P/2, P আর যেগুলো রয়েছে আর কি, ওগুলো কি সেম অ্যাঙ্গেলে অ্যাপ্লাইড হচ্ছে? হ্যাঁ, সেম অ্যাঙ্গেলে প্রত্যেকটাই হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য রাফটার মেম্বার। যখন তোমরা ওটা যদি না হয় তাহলে এই মেথডটা অ্যাপ্লাই, মানে জাস্ট অ্যাঙ্গেল গুলো স্ট্রেট লাইন হবে না তখন ABCD।
হ্যাঁ ম্যাম পারপেন্ডিকুলার গিভেন আছে না ম্যাম, হয় না আপনি বলছেন? পারপেন্ডিকুলার হয় না, মানে হতে পারে, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম এফেক্টটা হচ্ছে যখন পারপেন্ডিকুলার আসে। এটা মেনলি হচ্ছে উইন্ড লোড বা হরাইজন্টাল লোডের ক্ষেত্রেই এটা হয়। ঠিক আছে, হরাইজন্টাল মানে এখানে আমার ম্যাক্সিমাম ইম্প্যাক্ট আসবে তখনই যখন লোডটা পারপেন্ডিকুলার টু দ্য রাফটার পড়বে। সো যখন একটা এরকম রুফ ট্রাস হয়, রুফ ট্রাসের রাফটার গুলোতে একটা শিটিং দিয়ে ঢাকা থাকে, সো সেখানে এই মেম্বার গুলোর ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস আসবে বা ম্যাক্সিমাম ফোর্স এদের ওপর আসবে যখন লোডটা পারপেন্ডিকুলার টু দ্য মেম্বার পড়বে। সো সেই জন্যই ট্রাসের অ্যানালিসিস এই দুটো কেসেই করা হয়। একটা হচ্ছে জাস্ট ভার্টিক্যাল, যেটা গ্র্যাভিটি অ্যাকশন, আর সেকেন্ডটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য রাফটার। ওকে, মানে এই দুটো কেস করে এর মধ্যে থেকে যেটা মানে ম্যাক্সিমাম কেস আসে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস, সেই কেসটাকে নেওয়া হয় ডিজাইন পারপাসে। সো এই দুটো লোড দিয়ে আমি ট্রাসের ওপরে দেওয়া হয়। ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। যখন তোমরা থার্ড ইয়ারে উইন্ড লোড অ্যানালিসিস করবে একটা রুফ ট্রাসের ওপরে, সো তখন তোমরা জানবে আরো ডিটেলে যে why we are taking this wind load, because wind load is a horizontal type load, not a gravity load. So how this action is actually taken care onto the structure, that is a building structure or the truss structure, like that. Okay. And now we will draw. So this is actually force. So AB force is resultant of BO and OA. BC force is resultant of CO and OB. CD force is resultant of DO and OC. So like this. So here, so now from this joint, we have to draw the funicular polygon. So first we have to draw the line parallel to OA in the A space. Now here, A space is basically, actually you see that FA and AB are acting through the same point. So here, OA, we need not draw that line here basically because we have got this point. Now we will draw the line parallel to OB in the B space from this point. So the line parallel to OB from this point, if we draw this, so it will cut this force line at this P, at this joint. Then, so this is, I'm writing parallel to OB. So this is parallel to OB. Now parallel to OC. So this is parallel to OC. Now parallel to OD in the D space. This is parallel to OD in the D space. Now parallel to OE in the E space. So which will cut this line here. So this is parallel to OE. So now we will join the first point and last point. So this will be our funicular polygon. So here, these 2 points, the dashed line, now from this, we have to draw a line parallel to this dashed line from O. Which will cut this vertical at this point. So this point will be our F point. So EF will be this vertical one, and FA
FA will be this one. So EF denotes in terms of direction also and magnitude the reaction R2, and FA will denote in terms of magnitude and direction the force R1. So in this way, we will find out the reactions for a truss structure. Okay. So section A and B, have you understood this one? ম্যাম ও এর প্যারালাল টানা হবে না, এটা কি বললেন রিজনটা? কোনটা? ও এর প্যারালাল লাইনটা টানবো না কেন? মানে ও বি এর প্যারালাল টানছি ফ্রম এ স্পেস, সরি ফ্রম বি স্পেস, তো ও এর প্যারালাল লাইনটা কেন টানবো না? আচ্ছা, তোমার নামটা একটু বলো। পূর্বেন্দু হালদার। পূর্বেন্দু, ওকে। হ্যাঁ, basically OB, so Purbendu has asked a question that we have drawn the line parallel to OB. We have started drawing the line parallel to OB and not started with the line parallel to OA. Because in the A space, you see that R1 force and P/2 force, both these forces are acting through the same point. Okay. And we have named the space region A, but basically that is that two force acting on the same point, and they are passing through the same point. So A space should be the space between the force R1 and P/2, but both of them, as they are meeting at the hinge joint, so, and we are starting from the hinge itself. So there is, actually we cannot draw that line. We are not getting that A space here. So where we will draw that OA, that is the line parallel to OA. Because here we have named this as the A space, that is R1 and P/2. Between that space, we have named that space as A. And as both of these forces are passing through the same point, and we have also started drawing the funicular polygon through the same point. So the A space is basically started and ends in that point. So here we cannot draw that OA line here. So we have started drawing line from OB in the B space. So that is the reason. ওকে ম্যাম। আচ্ছা, বি সেকশন বা এ সেকশন আর কেউ, আর কারো কোনো কোয়েরি? And here how can I define the horizontal component of R1? Means what is? আচ্ছা, তোমার নামটা একটু বলো। সৃজন কুন্ডু চৌধুরী। ওকে, আমি আসলে দেখতে পাচ্ছি না, হ্যাঁ, মানে এতজন স্টুডেন্ট তো, কে বলছো? So Srijan, basically we got R1, isn't it? So from this diagram, we can see that R1 force, we get the direction and magnitude of R1. You want to get the horizontal and vertical component of R1, isn't it? Yes, ma'am. So that means you know the magnitude and direction of R1 from this force diagram. Now you already draw the vertical from E. So EF, if you extend this EF, it will be a vertical line. So, and from small a, starting from small a, if you draw a horizontal line, which is 90 degrees to this vertical line, so that will be the horizontal line. So in that case, that will be your horizontal component of R1, just similar to this one. You see here, in this blue part where I have drawn the R1, you can see now the first problem.
in the force diagram as Yes, ma'am. I have drawn R1, then we can get the vertical and horizontal component of R1. How we can get the vertical component? Just we have to extend this CD line upward, and then we have to draw a line parallel, that is draw a line, horizontal line from small a, and that two line will cut a particular point. Okay, so R1H is the horizontal component of R1. R1V, it is the vertical component of R1. So similarly here also, we have R1, it is the exact force value in terms of magnitude and direction. So we can easily find the vertical component and horizontal component if we draw a right angle triangle in the upper side. Okay. Okay, ma'am. আচ্ছা, অমিত, অভিষেক, অত্রিয়, বিমান স্যার, মানে এই দুটো প্রবলেম রিলেটেড কি আমাদের আর কিছু বলার আছে? আমি যেটা বলিনি, মানে বলা বাকি রয়ে গেল এরকম? পৌলমি, মানে যারা আছো এই ক্লাসে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে ম্যাডাম। ওকে, সো তাহলে আমি একটু এই শেয়ারিংটা অফ করছি। আমরা একটা প্রবলেম শিট তোমাদেরকে পাঠাবো। আমি এটা আগের দিনও বলেছিলাম, আমার মনে হয় সেই প্রবলেম শিটটা পাঠানো হয়নি। জাস্ট আমি একটা শো করছি তোমাদের, আমি একটা প্রবলেম শিট রেডি করেছি। এক সেকেন্ড। You can see the file, PDF file. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is the graphic statics session 2021-22 second semester. So please do these problems. This problem 1. So again, this is a beam structure subjected to this vertical loads. So this will be your assignment problem, because you have to do this and we will check all these problems. So this will be your problem 1. You have already done this type of problem. Similar, this is the problem 2. So problem 3 is a similar problem. Ma'am, problem 2 te ma'am roller joint e incline ache. Yes. So incline joint ache roller. So that means you know the direction of that force. That force also will be 60 degree with the horizontal, the reaction force. Yes. So you have to measure in that way. Yes, ma'am. Okay. So that will be your analytical solution, and also graphically when you will do this, you have to draw this line, that is the reaction line. That reaction also will be at an angle 60 degree with the horizontal. Yes, ma'am. So this is your problem 3, the same problem that we have discussed today. Only the values are given here. And also similar type of problems we have discussed in the previous year also. But all the data have been changed. So you have to do this, follow the class and do these problems. So this is your problem number 4. Okay. So you have to find reactions of this truss. So these 4 problems are given, and you have to compare between the result. So the thing is that you have to compare between the results, means you have to find the result analytically and you have to find the result graphically, and then compare that two result. Okay, and find the percentage error, and then comment whatever you think that what may be the reason. Okay, so that comment you have to give. And
অমিত, আমরা কি নেক্সট ক্লাসে করব? অমিত, অভিষেক, হ্যাঁ অ্যাসেসমেন্টে একটা নেক্সট ক্লাসে এটার উপরে করতে পারি, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, সো আমরা তাহলে নেক্সট ক্লাসে, নেক্সট ক্লাস মিন্স আজকে তো 1 তারিখ, সো 8th, সো 8th উই ক্যান ডু দ্য অ্যাসেসমেন্ট। অ্যাসেসমেন্ট মিন্স মানে আমরা 8 জন টিচার আছি এবং আমরাও তোমাদের গ্রুপকে এরকম 4 ভাগে ভাগ করে নিয়ে গ্রুপ ওয়াইজ আমরা কিন্তু প্রত্যেকের মানে এই অ্যাসাইনমেন্টটা দেখব এবং সেটা একটা তার উপর একটা মার্কিংও থাকবে জাস্ট মানে ক্লাস পারফরমেন্স হিসেবে। ওকে, সো সেই অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমটা আমরা তাহলে এটা আমি তোমাদেরকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। সো অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমটা আমরা দেখবো 8 তারিখে। সো 8 তারিখে তো থিওরি ক্লাস আমরা নিচ্ছি না, কিন্তু আমরা এই অ্যাসাইনমেন্ট প্রবলেমগুলোকে আমরা দেখবো যে তোমরা কতটা বুঝে করেছো, বিকজ তারপরে আমরা আমাদের নেক্সট চ্যাপ্টারে যাব, যেটা হচ্ছে বার ফোর্স, ফাইন্ডিং আউট দ্য বার ফোর্স ইউজিং ম্যাক্সওয়েল ডায়াগ্রাম। বোঝা গেল স্টুডেন্টস? ইয়েস ম্যাম। ম্যাডাম একটা জাস্ট জিনিস জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি যে আমরা কি নেক্সট উইকে তাহলে সেকশন এটা যেমন টাইমে রয়েছে ওই টাইমে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনে হয় সেটাই ভালো। সেকশন এ যেরকম আছে, যে টাইমে আছে তাই সেই সময়, কারণ নেক্সট উইকে তো কোনো থিওরি ক্লাস নেই, আমরা খালি ওদের ক্লাস পারফরমেন্স হিসেবে ওদের প্রগ্রেসটা আমরা দেখে নেব। সো আমরা গ্রুপ ওয়াইজ আমরা ওদেরকে বলে দেব যে কোন গ্রুপে কে পড়ছে, আমাদের 4টে গ্রুপে ভাগ হবে পুরো ক্লাসটাকে। সো কোন গ্রুপে কারা আছে, তারা কার কাছে সাবমিট করবে, এগুলো সব আমরা ডিটেল দিয়ে দেব। সো তোমরা সেইভাবে ক্লাস টাইমেই তোমাদের এটা হবে, ক্লাস মানে আমরা এই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো দেখে নেব। ম্যাম এগুলো নরমাল A4 গ্রাফ পেপারে করলে হবে? মানে এখন তো স্ট্রাকচার গুলো ছোট আছে। হ্যাঁ, নরমাল A4 গ্রাফ পেপারও করতে পারো। ঠিক আছে, নরমাল A4 গ্রাফ পেপারও করো, কিন্তু যখন দেখাবে নেক্সট ক্লাসে আমার মনে হয় একটা ভালোভাবে একটা PDF তৈরি করে রেখো, যেটা মানে দেখাতে সুবিধা হবে। ওকে, মানে ভালোভাবে কমপ্লিট করে একটা সুন্দরভাবে একটা স্ক্যান মানে একটা PDF করে রেখো আর কি। ম্যাডাম ওরা যদি গ্রাফ পেপারে না করে নরমাল A4 পেপারে করে, তার কারণ হচ্ছে গ্রাফ পেপারে আজকে একজন দেখাচ্ছিল এই ফার্স্ট হাফে, তো সেটা খুবই মানে দেখা যাচ্ছিল না, যেহেতু স্ক্যান করার পর ওই পেন্সিলে গ্রাফ পেপারে না তো অলরেডি দেখা যাচ্ছিল না। তো সেটা কি করতে পারে তাহলে? তো সব থেকে মানে স্ক্যানটা বেটার আসে। স্যার ওটা স্ক্যান কপি ছিল না, ডাইরেক্ট ফটো ছিল। ও আচ্ছা আচ্ছা। ও মানে বেসিক্যালি দুটোরই প্রস কনস আছে। গ্রাফ পেপারে করলে ওদের একটু সুবিধাজনক হবে, যে এরারটা কম আসবে, কিন্তু ওই সবুজ সবুজ লাইন তো এবার কিভাবে কি আসবে স্ক্যানে আমি সেটা বুঝতে পারছি না। মানে যদি স্ক্যান পরিষ্কার হয় তাহলে তো ঠিক আছে। ওই পেনে আঁকলে ঠিক হয়ে যাবে, মানে গ্রাফে যদি পেনে আঁকে তাহলে यस मैम পেনে তাহলে ড্র করতে হবে। ম্যাম তাহলে স্ক্যানটা ইজিলি হয়ে যাবে। তাহলে সেটা দেখো, গ্রাফে আপাতত করো। মানে আমি বুঝতে পারছি না, কারণ আমাদের তো এখন অফলাইনে শুরু হয়ে যাচ্ছে, তোমাদের কবে থেকে অফলাইনটা মানে সেকেন্ড ইয়ারও তোমরা আসছো কিনা, মানে কিভাবে হবে সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি উইথ টাইম। সো আপাতত আমরা এটাই করে রাখছি যে নেক্সট উইকে আমরা মানে আমি অফলাইনে হোক বা অনলাইনে হোক আমরা এই ক্লাস মানে এই অ্যাসেসমেন্টটা আমরা দেখবো আর কি। ঠিক আছে ম্যাম কোনো আইডিয়া দিতে পারবেন কবে ক্লাস খুলবে ফিজিক্যালি? ফিজিক্যালি তো বলছে 3 তারিখ থেকেই। এবার আমি ইউজির ব্যাপারটা এখনো ঠিক বলতে পারছি না। মানে পিজিরা তো অবশ্যই হয়তো হবে, মানে পিজি নিয়ে তো পিজি তো চলছিলই, পিজিটাই তো হঠাৎ করে হয়ে গেল, বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ইউজির ব্যাপারটা তো শুরু হয়ে যাওয়ারই কথা ছিল, তো তখনই তো আবার বন্ধ হলো। সো আমাদের কাছে এখনো নতুন মানে আর এখনো কিছু ইনফরমেশন ফুললি আসেনি। ওকে ম্যাম। আর সেকেন্ড ইয়ার আমার তোমাদের একটা কথা বলার ছিল, যেহেতু তোমাদের আমরা মানে আমি এবং ডিসি স্যার আমরা দুজনেই ক্লাস নিয়েছিলাম আগের সেমিস্টারে। সো যেটা বলার ছিল, আমি তোমাদেরকে একটা মানে ভিডিও করে পাঠাবো। মানে তোমাদের পরীক্ষার খাতা দেখে আমি এবং ডিসি স্যার দুজনেই বড্ড হতাশ, এবং তোমরা কি কপি করেছো কিনা জানি না। মানে সিমিলার জিনিস কি করে যে সকলের মধ্যে একই রকম এত ছবি, মানে সেম ছবি সেম জিনিস কি করে আসে আমার মাথায় ঢুকলো না। ফলে সব মানে ভুল করেছে তো প্রত্যেকেই ভুল করেছে, মানে ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেছে আর কি। তো আমার ইচ্ছে আছে অ্যাটলিস্ট আমার পার্টের যে ভুলগুলো তোমরা করেছো সেগুলো একটু ডিসকাশন করে, মানে বেটার লেট দ্যান নেভার, একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে বাট স্টিল তোমাদেরকে ইনফর্ম করা যে এই ভুল তোমরা করেছো। সে তোমাদের এতে হোক মানে ক্লাস টেস্ট এবং সেমিস্টার দুটোতেই, কারণ বেন্ডিং মোমেন্ট শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এগুলো খুব বেসিক প্রবলেম, এগুলোতে গ্যাপ থাকাটা মোটেই উচিত না, তাহলে এর পরে তোমাদের অনেক সমস্যা হবে। সো আমি তোমাদের লিঙ্কটা পাঠাবো হয়তো কয়েকদিনের মধ্যেই।
তো তোমরা একটু ফলো করো, এবং তারপরেও যদি এখনো বলছি তোমাদের যদি কারো কোনো বুঝতে কোনো ব্যাপারে কনফিউশন থাকে, শিয়ার ফোর্স বেনি মোমেন্ট মানে বেসিক ব্যাপার, এরপরে থার্ড ইয়ারে উঠে গেলে কিন্তু তখন আরো অনেক জিনিস তোমাদের চেপে বসবে। সো তখন এই বেসিক গুলোকে নিয়ে তোমরা এই করতে পারবে না, বেশি করতে পারবে না। কিন্তু এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তোমরা কিন্তু মানে আমরা রয়েছি, তোমরা তোমাদের প্রয়োজনে জিজ্ঞাসা করো, কোনো কনফিউশন থাকলে সেটাকে ক্লিয়ার করে নেবে। ঠিক আছে? অথ্রিও, তুমি কি ওদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেবে? ম্যাম সেকশন বি এর অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেব। সো ঠিক আছে, তাহলে আমাদের তো আর কিছু বলার নেই। আমাদের বাকি টিচাররা ওদের যদি কিছু বলার থাকে বলো, নয়তো আমরা ওদেরকে করে দিই, ছেড়ে দিই সেকশনকে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এ সেকশন তোমরা লিভ করে যাও, আর বি সেকশন একটু অ্যাটেন্ডেন্স অথ্রিও স্যারের কাছে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে তারপর তোমরা লিভ করো। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ। Section B, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Kindly respond to your roll call. Roll number 139. Present, sir. 140. Present, sir. 141. Present, sir. 142. Yes, sir. 143. Present, sir. 144. 145. Present, sir. 146. 148. 149. Present, sir. 150. 151. Present, sir. 152. Present, sir. 153. Present, sir. 154. Yes, sir. 155. Yes, sir. 157. 159. Present, sir. 160. 161. 162. Present, sir. 163. Present, sir. 164. Present, sir. 165. Present, sir. 166. 168. Yes, sir. 169. Present, sir. 171. Present, sir. 172. Present, sir. 173. Present, sir. 174. Present, sir. 176.